Good morning, students. Now, another session of our Financial Management 1. I hope till now you are clear about the concepts of financial management. In the last week, we have seen that the scopes or elements of financial management, then after objectives of financial management. As we discussed in our last session, that organization is going to deal with basically two main objectives. The first one, that is profit maximization, and the another is wealth maximization. There are other objectives of financial management also. Then after we learn the importance of financial management. Why organization put additional importance, or they are going to have the emphasis on financial department due to the following reasons, or we can say that the main importance of financial functions. Till now, I think you all are clear about the different points and the concepts of financial management. Now, today we are going to discuss the scope of financial management, that how organization is going to work, that how organization is going to deal with the working condition of financial department of a particular organization. The scope of financial management is divided into 6 parts. The first one, that is financial planning, then after acquiring finance, use of finance, distribution of income, to determine financial policy, and the last one, that is financial control. Now, all the financial functions of the management are covered under the scope of financial management. That means functions like how much is required for the unit, how to acquire the finance, and how to control the finance. These all points included in financial management. Now, as far as the financial department is concerned, the financial manager is going to take three various kinds of decisions, three main decisions that they are going to take. The first one, that is decision related to investment, that where to invest, how to invest, and how much amount is to be invested for a particular investment option. The second one, that is decision related to raising the finance, means how you are going to raise your fund, which option will be best for the organization, and which option produce maximum return with minimum cost. That is to be decided by the financial manager. The third one, or we can say that the last decision that financial manager is going to take, that is about the distribution of profit. As we know that the profit is divided into two major parts. The first one, that is retained earning, and the second one, that is dividend distribution. Then how much to reinvest and how much to distribute by way of profit, that is to be decided by the financial manager according to the requirement of organization, according to the market situation, and as per the strategy of your competitors. Now, as far as the scope of financial management is concerned, the scope is divided into major two parts. The first one, that is conventional approach, and second one, that is modern approach.
Now, as far as the conventional approach is concerned, it is totally narrow approach. It only consider with the raising of the finance as per the requirement of organization. And generally, when organization is going to raise the finance, they generally choose the external factors or external point to raise their finance. So nowadays we are not going to have any kind of conventional approach in our organization. Now, as far as modern approach is concerned, modern approach is broader in the view because it consider the raising of the finance, the management of the fund, and the utilization of fund in a proper manner. So, modern concept is concerned right from the financial planning to its efficient use and proper distribution of profit. As far as modern approach is concerned, organization is going to consider the organization need, the basic financial need of the organization plus the need of each and every department. Then after they are going to raise the finance from the different sources, whether that is internal or external. Now, as far as modern approach is concerned, organization is going to have an analytical approach, means whether the internal fund is sufficient for the company or company must raise their finance from the outsiders. That is to be analyzed in our modern approach. Then after they are going to have the utilization of the fund, that where they are going to have an investment, how they are going to use their fund, in which source they are going to make their investment, that is to be decided by the financial management. So now that whole process is divided into 6 parts. Under that, the first one, that is financial planning. Now in financial planning, organization is going to decide first and foremostly the need of finance, that how much fund is required in our organization. First and foremostly, department, each and every department is going to have their own requirement. So financial department is going to judge the requirement of each and every department, whether it is marketing, HR department, then after production department and R&D department. Once they are going to have a proper analysis of departmental financial need, then the organization is going to have, or they are going to judge the overall financial need of the organization itself. Means in financial department, financial manager જે છે એ each and every ડિપાર્ટમેન્ટની ફિનાન્શિયલ નીડના બેઝિસ ઉપર ફંડને સેપરેટલી રેઝ નહીં કરે, બટ બધા ડિપાર્ટમેન્ટની એક કમ્બાઇન્ડ નીડ ક્રિએટ થશે and that need will be known as organizational need. એટલે માર્કેટિંગમાં સપોઝ 2 કરોડ્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એચઆરમાં 5 કરોડ્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે, પ્રોડક્શનમાં 1.5 કરોડ્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે અને R&Dમાં 3 કરોડ્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો આ બધી નીડને એ લોકો કમ્બાઈન કરશે અને દેન આફ્ટર એ લોકો જ્યારે માર્કેટમાંથી 20 કરોડ્સ ફંડને રેઝ કરશે. સો દેટ વિલ બી ધ ફિનાન્શિયલ પ્લાનિંગ. હવે ઓર્ગેનાઇઝેશને એ સિલેક્ટ કરવાનું છે કે ઓવરઓલ ઓર્ગેનાઇઝેશનની જે નીડ છે, દેટ ઇઝ અ નીડ ઓફ 20 કરોડ્સ, દેટ વિચ સોર્સ વિલ બી more profitable for the organization for the raising of the finance. Second one, that is acquiring finance. Now after financial planning, organization is going to scrutinize
each and every source available to raise their finance. Means whether they are domestic or they are international, whether they are internal or they are external. જેટલા સોર્સ થ્રુ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફંડને રેઝ કરી શકે છે એ બધા સોર્સ એ બધા ઓપ્શનનું પ્રોપર મેનરમાં એનાલિસિસ ફિનાન્શિયલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કરવામાં આવશે. ઈચ એન્ડ એવરી સોર્સમાં કેટલી કોસ્ટ ઇન્વોલ્વડ છે, ઈચ એન્ડ એવરી સોર્સમાંથી કેટલું રિટર્ન તમને જનરેટ થાય છે, એ બધું એનાલિસિસ ફિનાન્શિયલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં થશે. સો ફર્સ્ટ સ્ટેપ દેટ દે આર ગોઈંગ ટુ હેવ ધેર ફિનાન્શિયલ પ્લાનિંગ, that how much fund is requirement and in which department the fund is going to be there. The second one, that is acquiring finance. Now acquiring finance means they are going to use the source which is most economical for the organization. Means a source through organization ને additional cost પણ bear ન કરવી પડે, પ્લસ ઓર્ગેનાઇઝેશનની જે બેઝિક નીડ છે, જે રિક્વાયરમેન્ટ છે ફંડની, એ રિક્વાયરમેન્ટ પણ ફુલફિલ થઈ જાય. The third one, that is use of finance. Use of finance, that is utilization of your raised fund. When organization is going to select a particular option to have their fund, so now the next step, that is about the utilization of the fund. Now organization is going to decide that in which department they are going to allocate the raised fund. So it is a most important step as far as the financial management, the scope of financial management is concerned, that is the utilization of the fund. If the fund is not utilized in a proper manner, then there are chances of મિસયુટિલાઇઝેશન ઓફ યોર ફંડ. તમારા જે રેઝડ ફંડ હશે એ પ્રોપરલી મિસયુટિલાઇઝ થશે. માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે એટલું ફંડ આપણે માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં અલોકેટ કરશું. જો રિક્વાયરમેન્ટ કરતાં વધારે ફંડ આપણે અલોકેટ કરશું તો ડેફિનેટલી ધ ફંડ વિલ બી મિસયુટિલાઇઝડ. એક્સેસ કેપિટલ કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હશે તો ડેફિનેટલી એ એક્સેસ કેપિટલનો મિસયુઝ થશે. અને સેકન્ડ પોઈન્ટ, ઇફ વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ યુટિલાઇઝ ધ ફંડ એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ, હવે જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે એના કરતાં લેસ કેપિટલ જો આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશું તો ડેફિનેટલી ધ ડિપાર્ટમેન્ટ વિલ હેવ ધ સ્કેરસિટી ઓફ ધ ફંડ. એટલે કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટને જો રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે તમે ફંડ પ્રોવાઈડ નહીં કરો તો એ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્કેરસિટી અરાઇઝ થશે અને ઓર્ગેનાઇઝેશનનું જે વર્ક છે દેટ વિલ નોટ હેવ અ સ્મૂથ ફંક્શન. એટલે સ્મૂથલી ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્રોપર મેનરમાં વર્ક કરી શકશે નહીં. સો થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ, દેટ ઇઝ યુઝ ઓફ ધ ફિનાન્સ. નાઉ ફોર્થ વન, દેટ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ. Distribution of income is again an important point, because in this point organization is going to have a proper allocation of their net profit among two options, that is retained earning and dividend distribution. If the organization does not have any kind of scarcity of the fund, ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જે ફંડ રેઇઝ કરેલું છે એ પ્રોપર મેનરમાં યુટિલાઇઝ થયેલું છે અને ઓર્ગેનાઇઝેશન જે પ્રોફિટ અર્ન કરે છે એ પ્રોફિટ થ્રુ ઓર્ગેનાઇઝેશનના ઈચ એન્ડ એવરી ડિપાર્ટમેન્ટ સ્મૂથલી રન થાય છે, તો એડિશનલ રિટેન અર્નિંગ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. જો ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ઇન્ટરનલ ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ હશે, ઇન્ટરનલ ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ મેક્સિમમ તમારી વર્કિંગ કેપિટલની નીડને સેટિસ્ફાઈડ કરવા માટે ઓર્ગેનાઇઝેશન કરે છે. કે જ્યારે વર્કિંગ કેપિટલની તમારી નીડ છે તો એ નીડને સેટિસ્ફાઈડ કરવા માટે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે that is going to use their internal fund, and that internal fund is nothing but a particular part of their net profit. And second one, that is dividend distribution. और कोई पण ऑर्गेनाइजेशन है
જ્યારે માર્કેટમાં પોતાનું ફંડ રેઝ કરેલું છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇક્વિટીઝ, તો ઇટ ઇઝ અ ડ્યુટી ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન દેટ ઇઝ ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ડિવિડન્ડ્સ ટુ ધેર શેર હોલ્ડર્સ. કંપની જ્યારે ડિવિડન્ડ પ્રોપર મેનરમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નથી કરતી ત્યારે ડેફિનેટલી યોર શેર હોલ્ડર્સ વિલ નોટ સેટિસ્ફાઈડ વિથ ધ કંપની. અને જ્યારે તમારા શેર હોલ્ડર્સ કંપનીથી સેટિસ્ફાઈડ નથી થતા, એટ દેટ ટાઈમ ઓર્ગેનાઇઝેશન વિલ ફાઇન્ડ much difficulties. So it is advisable to organization to distribute their profit in a proper manner among their shareholders, that they are to be satisfied in a proper manner. So again, it is a very crucial decision, that is how much to reinvest by way of retained earning and how much to distribute among your shareholders by way of dividend. Then after, fifth one, that is to determine financial policy. Here organization is going to decide the credit policy of the organization. Now, the particular policy is related with the purchase of raw material of different department, and that is to be prepared by the financial manager. Here we are going to have our મેથડ્સ ઓફ પરચેસ. એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશન મેક્સિમમ કેશ પરચેસ ઉપર ફોકસ કરે છે, ઓર દે આર ગોઈંગ ટુ ફોકસ ઓન ક્રેડિટ. હવે ક્રેડિટ પરચેસ ઉપર તમે ફોકસ કરો છો, દેન અગેન હિયર ફિનાન્શિયલ મેનેજર ઇઝ ગોઈંગ ટુ ડિસાઇડ ધ લિમિટ ફોર ધ ક્રેડિટ પરચેસ. સેમ વે ઇન ધ લિમિટ ઓફ ક્રેડિટ સેલ્સ. કોઈ પણ કંપની છે, વેધર ઇટ ઇઝ સ્મોલ ઓર વેધર દેટ ઇઝ અ MNC, કેશના બેઝિસ ઉપર પોતાની બિઝનેસને રન નહીં કરી શકે. ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ડિફિકલ્ટ ટુ રન ધ બિઝનેસ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ઓનલી કેશ પોલિસી. સો હિયર બિઝનેસ પર્સન નીડ ટુ ડિસાઇડ અબાઉટ ધ ક્રેડિટ આસ્પેક્ટ્સ એઝ વેલ એઝ અબાઉટ ધ કેશ આસ્પેક્ટ્સ. બટ ઓર્ગેનાઇઝેશનની જે વર્કિંગ કેપિટલ છે, જે ડેઇલી કેપિટલ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં યુઝ થાય છે, એ વર્કિંગ કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટના બેઝિસ ઉપર કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ પોતાની ફિનાન્શિયલ પોલિસીને ડિસાઇડ કરે છે. સપોઝ તમે રો મટીરિયલ પરચેસ કરો છો, તો રો મટીરિયલમાં 60% સુધી જ ક્રેડિટ પરચેસ અલાઉડ છે. પછી 60% કરતાં વધારે જો તમે ક્રેડિટ પરચેસ કરશો, દેન દેટ વિલ બી ધ બર્ડનસમ ફોર ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. સેમ મેનરમાં કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન સેલ્સ પોલિસી ડિસાઇડ કરે છે, તો અગેન દે આર ગોઈંગ ટુ સેટ અ ક્રાઇટેરિયા ફોર ધ ક્રેડિટ સેલ્સ, that company is going to have the sales of 75% credit only. એક વખત તમે 75% ક્રેડિટ સેલ્સ કરો છો, then after you are not allowed to access your credit sales. The reason is that if જો તમારું ક્રેડિટ સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે અને જો તમારા ક્રેડિટર્સ છે તમને ટાઈમલી રીપે નહીં કરે, તમારા કસ્ટમર્સ તમને ટાઈમલી રીપે નહીં કરે, દેન ડેફિનેટલી તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જે કેશ ઇનફ્લો છે, દેટ કેશ ઇનફ્લો ઇરેગ્યુલર થઈ જશે અને તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશનની જેટલી પણ બેઝિક નીડ્સ છે એ ઇઝીલી સેટિસ્ફાઈડ થશે નહીં, એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફાઇન્ડ difficulties for it. So, as per the nature, as per the size, and as per the requirement of organization, here the financial manager is going to decide the financial policy, and that financial policy, it is about the cash terms and credit terms for purchase and sales. Now, the last point of the scope, that is finance control. Whenever we are going to use the word management, the control will be automatically be there. So without control, we are not able to furnish any kind of objectives. Without control, we are not able to implement our objectives, because if the restriction is not there, then the organization is not able to achieve success with the maximum efforts.
Now, financial control becomes the important tool for determining the use of finance, property of financial decisions, and of trustworthiness of accounts. If the control is in a proper manner, then we are able to run our business smoothly. But if we are not going to levy a strict control over our financial policy, then we are not able to gain the trust of our employees, the trust of our shareholders, and we are not able to produce any kind of profits. Now, in the financial control, it is a significant to ensure that whether any task has been completed within the fixed time and standard as per the rules and regulations. જે પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ છે, જે પણ ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે, જે કંપની ડિસાઇડ કરે છે, એના બેઝિસ ઉપર તમે તમારી પોલિસીને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો છો. If a proper implementation is there, then here we are going to decide the result of our policy. તમને કંપનીનું ઓર તમારો જે પોલિસી તમે ફોર્મ્યુલેટ કરેલું છે એનું રિઝલ્ટ અહીંયા તમારે એનાલાઇઝ કરવું પડશે. જો રિઝલ્ટ તમારા સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે છે, તમારા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સના બેઝિસ ઉપર છે, દેન ડેફિનેટલી તમારું ફિનાન્શિયલ કંટ્રોલ છે એ પ્રોપર મેનરમાં વર્ક કરે છે. બટ ઇફ ધ રિઝલ્ટ ઇઝ ફાર અવે ફ્રોમ ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ, આપણે ધારીએ છીએ કંઈક બીજું, આપણે ડિસાઇડ કંઈક બીજું કરેલું છે અને આપણને રિઝલ્ટ કંઈક બીજું મળે છે, then definitely we are not able to have a proper financial policy in our organization. So, financial control is key elements of the success of any financial management or any financial departments. So, that's all about the scope of financial management. I hope the scope is clear to each and everyone.